Hey guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் ஃபோன் பேக் கேஸ்க்கு டாட் மண்டலா க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டாட்டிங் டூல்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற திங்ஸ் வச்சு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் வீடியோ எண்டில் இதுக்கு வார்னிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம நியூ ஃபோன் வாங்குறப்போ ஒரு சிலிக்கான் கேஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் அது கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ண அப்புறமே இப்படி எல்லோவிஷ் ஆகிடும். ஸோ இது எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக டிஐவை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேக் கேஸ்க்கு ஃபுல்லாக பிளாக் பெயிண்ட் டேப் பண்ணிக்கலாம். டேப்பிங் ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறப்ப பெயிண்ட் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. டாட் மண்டலாவுக்கு செப்ரேட்டாக டூல்ஸ் இருக்குது. பட் இதுக்காக நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்க முடியாது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ப்ரஷஸோட பேக் சைடில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்கும். ஸோ இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரொம்ப குட்டி டாட்ஸ்க்கு டூத் பிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பெயிண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆன அப்புறம் டாட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ட்ரை ஆகாமலே டாட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ரெண்டு கலர்ஸும் மர்ஜ் ஆகிடும். ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் அக்ரிலிக் பெயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அக்ரிலிக் பெயிண்ட்ஸோட லுக் தான் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். டாட் மண்டலாவோட ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இது ஒரு தெரப்பி ஆர்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்ட் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு A4 ஷீட்டில் டாட்ஸ் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப தான் ஒரே ஃப்ளோவில் டாட்ஸ் ஈவனாக வரும். எப்போ உங்களுக்கு கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கோ அப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலேயும் டாட் மண்டலா க்ரியேட் பண்ண முடியும். எப்போ நமக்கு மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ கண்டிப்பாக ஒரு டைவர்ஷன் வேணும். ஸோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான க்ரியேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ஃபைனலாக நம்ம டிசைன் முடிச்ச அப்புறம் ஒரு 1 hour கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. ட்ரை ஆன அப்புறம் தான் வார்னிஷ் பண்ணணும். ஸோ நான் லிட்டில் பாடியோட கிளாஸ் டெக்கர் வார்னிஷ் யூஸ் பண்ணுறேன். வார்னிஷ் இப்படி 4 to 5 drops ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும். வார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு செப்ரேட்டாக ஒரு ப்ரஷ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பெயிண்ட் ப்ரஷஸ்லேயே ஒரு ஓல்டு ப்ரஷ் இதுக்காக செப்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வார்னிஷ் பண்ணால் தான் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் நம்ம செஞ்ச பெயிண்டிங்ஸ் அதே லுக்லேயே இருக்கும். பெயிண்ட் எதுவும் ரிமூவ் ஆகாமல் ஒரே நீட் ஃபினிஷ்லேயே இருக்கும்.
ஸோ இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷோபிஸ் டைமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.